day of the new year brings you sweet surprise that fills your life with happiness. Beautiful day. Now it's the time for story of sound letter T. Tim, the baby tiger, is sitting in a tent on a rainy day. There is a teapot and 2 cups on the table. He sees Tina, the tiny tortoise. He asks to her, "Come in, will you drink tea with me?" Says Tim. But Tina, afraid of him. The baby tiger feels bad. He goes out and sits under a tree. Tina goes inside and drinks tea from teapot. The rain stops after some time. She runs out And gives him a toy ball. They hit the ball like tick, tick, tick. Yes, this is the sound of T. T says tick, tick, tick. Let's recall now. Tiger, tortoise, table, teapot, tent, tree. നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടേണ്ട ഒരു ആനിമൽ ഉണ്ട്. ആരാന്നറിയാവോ? You know? Yeah, tiger. Tiger നമ്മുടെ നാഷണൽ ആനിമൽ ആണ് കേട്ടോ. It has yellow thick fur with dark strips. Yellow കളറിൽ ഡാർക്ക് സ്ട്രിപ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ നല്ല രസമുള്ള ഒരു ആനിമൽ ആണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ ആനിമൽ. Our national animal is tiger. T എന്ന ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെഹിക്കിൾ ആയാലോ? യെസ്. T for train. ലോങ്സ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ ആണ് ട്രെയിൻ. ട്രെയിന് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ. How to write letter T? നമുക്ക് ലെറ്റർ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ? T എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക? Yes, take your index finger and write. One standing line. One standing line. And one sleeping line. Yes, I repeat. Standing line and sleeping line. Capital letter T. How to write small letter T? Draw a standing line and small curve and small sleeping line. Small letter T. I repeat. Draw a standing line and small curve and small sleeping line. Small letter T. my letter T. Capital letter T and small letter T. The words start with the T. T for turtle, tin, torch, tent, tap, tent, telephone, tractor,
how to write letter T. Cap letter T. Dots നമുക്ക് join ചെയ്യാം. Standing line and a sleeping line. Cap letter T. Next, standing line and sleeping line. How to write letter T? Four line. നമ്മൾ ഫോർ ലൈൻ എഴുതുമ്പോൾ ഈ 3 ലൈൻസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. 4ാമത്തെ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം ഈ മേളത്തെ ലൈനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ ആൻഡ് സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈൻ. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ T. Standing line, sleeping line. Right here, standing line and sleeping line. How to write small letter T? This small letter T നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ standing line, small curve, small sleeping line. Small letter T, standing line and small curve, small sleeping line. How to write four line? Four line നമ്മൾ small letter T എഴുതുമ്പോൾ ഈ 3 ലൈൻ 1, 2, 3 ഈ 3 ലൈൻ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ ആൻഡ് സ്മോൾ കർവ്, സ്മോൾ സ്ലിപ്പിംഗ് ലൈൻ, സ്മോൾ ലെറ്റർ T. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു. ഈ ഡോട്ട്സ് എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. സ്മോൾ ലെറ്റർ T. Here without dots. Small letter T. Name the following pictures and circle the first letter. T for turtle. S for shirt. T for torch. S for spoon. Match the pictures with the names starting with the same letter and write the letter in the box given. Yes. S for straw. Write here S. T for telephone. T. R for rabbit. P for papaya. P for papaya. T for table. T for table. T. Next. R for rose. R for rose. P for parrot. P for parrot. S for spoon. S for spoon. First letter of straw is S. Telephone is T. Rabbit is R. Papaya is P. Table is T. Rose is R. Parrot is B. S is spoon. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഏതൊക്കെയാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യണം. പിക്ചേഴ്സ് തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യണം. യെസ്, ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എസ് ആണ്. നമുക്ക് ഈ സ്പൂണിലേക്ക് നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാം. യെസ് യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ആർ, റാബിറ്റ് ആൻഡ് റോസ്. Table, telephone, table and telephone. P for parrot and papaya. A rhyme. Twinkle, twinkle, little star.
Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so